Waziri should be here because of the flood. Mm-hmm. Ready to go? Yeah. Okay. Because the rains could catch up with us. Okay. Good afternoon. Fellow Kenyans, welcome to our daily coronavirus update. Today is the last day of April. This month has been one of the most painful months in our history. It is the month in which our resilience as a people has been tested to its limit. It is the month when the containment measures were issued, which required us to make certain sacrifices and adjustments to our everyday lifestyles. This was the only way to effectively fight this war that we are fighting. As a people, we have had to flex our muscles against an invisible enemy with a lot of uncertainties about us. With a strong resolve, we have fought against mass spread of this virus, and we have registered significant gains. As we cross into the new month, let us strengthen our resolve against the virus. We must, at the same time, be wary of those who want to bog us down with sideshows and propaganda. We should not allow any distraction that can erode the gains we have made. Equally, we should not become complacent and feel that we are out of the woods. We are not out of the woods yet. As we move into this new month, we are still faced with uncertainties as to what trajectory our situation will take, and we must continue to prepare for that. As part of our strategy to fight the disease, we mentioned the need to check all cross-border truck drivers as they cross into the country. As members of the East African community, we have agreed on a protocol that will ease clearance at the border of all Kenyan truck drivers having to be tested from their point of origin, which is mostly in Mombasa. We believe that these discussions and arrangements we have within the EAC will be able to facilitate the testing of drivers in an efficient way, while at the same time not impeding the flow of trucks and cargo across the border. Regarding the opening of restaurants and eateries, let me reiterate that any facility that wishes to open up for business must do so after meeting the conditions and guidelines as outlined by the ministry, which I believe are now available on the website. Certification to open must be obtained from the public health offices in the counties. We are also aware that there have been reports highlighted in various media on a planned COVID-19 expenditure. I want to say that on this matter, our accounting team, together with our international partners, will issue a detailed report soon in the coming days. Fellow Kenyans, as we cross into the new month, I am delighted to inform you that in the last 24 hours, we have been able to record 15 new discharges. This is the largest number of discharges in a single day that we have registered. This now brings to 144 the total number of recoveries. Within the same period,
we tested a total of 777 samples from 14 counties. Out of these, 12 people have tested positive for coronavirus. 7 of these are from Mombasa, 3 from Nairobi, 1 from Wajir, and 1 from Kitui. You will note that the case from Wajir is a new one for that county. This brings to 396 the total number of positive cases in the country. The 7 cases in Mombasa are spread between Kuze, Old Town, 4, Bondeni 1, Bomani 1, and Kidunguni 1. The 3 cases in Nairobi are from Eastleigh, Fedha, and Kileleshwa. 7 of the cases were picked up by our surveillance teams, while 5 are from our quarantine centers. In total, we now have tested 20,268 cases. Today's cases are aged between 1.5 years for the youngest and 75 years for the oldest. In terms of gender, 9 are males and 3 are females. Once again, we are saddened to announce that today we have lost 2 more patients. This now brings to 17 the total number of cases that have succumbed to COVID-19 in the country. On behalf of the government of Kenya, I wish to pass our sincere and heartfelt condolences to the families of the departed. As I conclude, let me once again thank our people for the cooperation in this fight, and also urge us that let us not drop our guard, keep our vigilance, and strictly adhere to the measures that have been put in place. That is the only weapon that we have to prevent us against this pandemic. And I'm certain if we continue in this path that we shall be able to beat this enemy. I thank you. I've said that the breakdown of the accounting numbers will be given at a later date. Let's start from the basics. How many patients have we had that are critical? How many are mild? And what is the estimated cost per patient? Because per patient in terms of treatment? Because what we know so far is the statement that you will be quarantined at your own cost. Thank you. My name is Chemutai Goin from Citizen TV. Of course, you have mentioned that there were those cases that were in Kawangware. What measures are you putting in place to try and contain the spread? And Dr. Amoth, you had given the projections that by the end of April there would be a possibility of 10,000 cases. What figures are you looking at now with the fact that you've already commenced mass testing in specific areas? Thank you. Just in relation to that, in terms of the projection that you were talking about, Dr. Amoth, you once said your worst fears would be 10,000 in April. We're way below, and maybe this is the reason why normalcy is slowly creeping in. And especially in the capital city, we are seeing an increased number of motor vehicles causing traffic jams, and businesses are reopening. As much as it is good that we're going back where we were, but it seems also that we are slowly creeping into normalcy. Is it a worry in terms of social distancing? That is one. Number 2 would be, in as much as the CAS, Dr. Raman, you've mentioned that, of course, the propaganda are a setback to the fight against COVID, and especially the numbers, because
Kenyans have been reading, and especially on social medias, about how this money have been spent, and now they're raising, eyebrows as to, the accountability aspect, especially from the Ministry of Health. What are some of the assurances that you're going to give Kenyans? Because we are being asked by Kenyans very difficult questions. Myself, I was being asked if I've ever attended the meetings and had a share of the 4 million cup of tea. Thank you. Okay. Thank you. Let me start with the first question. And that question really is around the information that is in the media regarding the budget. As I stated earlier, that this is a matter that is being addressed. In fact, even as we speak, the accounting officer has prepared a statement on this matter, which will be shared with you very soon, possibly as early as tomorrow, if possible. So I think we will leave that to the accounting officer for her to detail that, and you will be able to raise your questions on that. You did ask a relevant question, which is how the case is segregated in terms of mild, critical, and severe. And I think I will leave the DG maybe to give us an indication if we have those figures. If not, maybe by tomorrow these figures should be available, the breakdown of the cases, as well as what it costs actually to manage these COVID cases. Chemtai from Citizen, you wanted to follow up on the Kawangware cases and how we are managing and containing those cases. You also asked about, just as the other question, your colleague next to you asked about the projections that were made. I think the DG will respond to that. But let me say a few things. Yes, of course, whenever we have a positive case in any of our densely populated areas, it's a matter of concern, because the disease is a disease that is transmitted through close contact. And that is really what all the measures that we have put in place are, is to be able to prevent that close contact which allows transmission. So the same measures need to be exercised, and even more strictly, particularly in areas where cases have been found and where there may be local transmission. As we said, and as the CS has said many times, the government and the ministry can do certain things, they can put in the right measures, but there is a responsibility upon us as citizens to also adhere and follow those guidelines. It therefore behoves each citizen to be able to adhere to those measures, to keep that social distance, to practice the hygiene measures, to avoid gatherings and places where people mingle. And basically, that is the only way that we can be able, through social distancing and hygiene measures, to be able to break the cycle of transmission. And that would apply for any place, whether it is Kawangware or any other locality that we may mention. And I think that is a thing that we will keep repeating here, because it is the only solution we have on hand right now. And I want to urge the media to do the same, so that people begin to adhere. And I think we are beginning to see improvement as we move along, as we keep taking this message through. I'm sure that people will heed, and we will be able to contain the growth of this curve of ours. I want to hand over now to the DG so that he can respond to some of the other questions that you had raised. DG. Thank you, CS. I'll start by Chemutai of Citizen regarding the projections that we have had earlier. Again, as we mentioned previously, modeling is just defined as a disease pattern projection based on specific data at a specific time. And the modeling information that you get is not a target to be met. It's not that if you say that you project that you are going to have
1,000 malaria cases, then you must hit that target. Modeling is usually based on a worst case scenario to enable you prepare appropriately to be able to overcome an epidemic or a pandemic like what we are dealing with. So modeling is supposed to help you determine the number of ICU beds that you require, the number of ventilators that you may require for COVID-19, the number of personal protective gear that you require for the frontline healthcare workers, the number of testing kits that you require, and the human resources for health that you require to be able to overcome the challenge. One of the challenges that we have faced has been the issue of testing, especially in terms of sample collection kits. This could have skewed our figures because you remember there's a certain time we were able to test as high as 1,500. Then we went down to the 300, now we are back to the 700. So as we start the targeted mass testing tomorrow in Kawangware, we'll be better informed to be able to tell you. And again, modeling is not a statutory target. It keeps on changing depending on the data you input and depending on the behavior of the virus that you are dealing with. In terms of the number of patients and the distribution, we have about 210 patients in various hospitals throughout the country, all the way from the coastal city of Mombasa to Nairobi to the northern part in Wajir. Of all these 210, 208 of them are in stable condition. Basically, our healthcare workers are just observing them for any ill effects of COVID-19. It's only 2 who are in a critical condition on ventilatory support, but one of them is also improving. So we are hopeful for the best. In terms of behavior of the people, Kenyan people, yes, and this is not unique to Kenyans. You can only be able to hold people back so much before there's this urgent push to go back to what life was before. But our appeal to our people is that, as Waziri has said, we are not out of the woods yet. We need to maintain our guard. Let's ensure that we keep physical and social distance. Let's ensure that we wash our hands and stay at home. And through those measures and other measures that we have continued to articulate in our daily press releases, we shall be able to overcome. And that is why we are even saying that when you open restaurants, it is done in stages. It is not just a one-off thing that everybody will open in one go. We put stringent measures and guidelines to be able to guide how we open these restaurants. There is a proper certification process in place and a proper inspection by the public health officers to be able to see that you meet the criteria for certification before you are allowed to open. So my final appeal to all of us is that we have made significant progress. Let's not lose our guard at this particular time. Let's continue with the measures. Let's continue to work from home for those of us who can afford to work from home. And let's maintain the physical and social distance. And working together and maintaining these measures, plus other measures put in place before, I think we are on the right path to be able to defeat this monster. Thank you. Tumemaliza ya leo. Yeah. Tomorrow. Kesho pia ni siku. Tomorrow is another day. Yeah. So we'll see you again tomorrow for like it, right? Oh, you were doing great! You gave her a chance! He gave her a chance! Congratulations. You gave her a chance to win!
You've lost. Too bad. Iñaki, let's go. Come on. No, I have to recover. Hey there. You've spent the last tickets you've had, Iñaki. You have no money, you have nothing to bet. Loan me some money. Come on. Give me some money. Give me money. Don't tell me you have nothing. I don't. You earn a lot more than me. Don't you realize? And you never pay, Iñaki. How awful is that reason of yours? It has nothing to do with that. This is for you, brother. Iñaki, when will you learn that people actually care about your well-being? Don't you realize that? Come on. Come on! How are we leaving? We can't even pay a cab. The bus! We'll take the bus. And this will be the last time I'm going with you there, okay? Tell me what's on your mind. My mother told me that you've been talking. Yes. Mrs. Soledad doesn't trust me yet. She thinks that I won't leave Costa Paraíso. Do you think so too? I hope not. What? Is that patrol car following you? Yes, that's strange. Taxi, please stop. Step out. You are stopping me again, officer? Yes. But this time around, it's not a mistake. Someone made accusations and gave car plates. This very taxi. Step out. Oh, Soledad, I'm glad I got you. I'm calling to warn you. Don't scare me. Orlando is leaving the town. I think he's going to Mexico City right now. What? But why? Well, it's unbelievable. But that boy knows your secret. And he wants to tell Ana Lucia the whole truth. Oh my goodness. And something else is bothering me. In my opinion, he's after you as well. Because of what he told me the last time. What did he say? I strongly believe that Orlando is going to look for the real family of your daughter. No. No hay quien se atreva a dudar de ti y de mí, ni quien controle este amor y este sufrir. No hay quien nos diga lo que no hay que decir. Y si me gritan que hoy me debo ir, no hay quien me pare. Yo sé que es de verdad. Sé que te asustan mis ganas de luchar. No dejaré que esto se acabe sin más. Sé que se puede amar. Have you shared your bongo points with someone who needs them? Remember to help a friend or anyone in need to buy food using your bongo points. Stay at home, but still stay together with your loved ones and friends using bongo points. Share your story or video of how you've helped a fellow Kenyan to our FB page NTV Kenya, Twitter page at NTV Kenya, Instagram at NTV Kenya, SMS 20686 or our WhatsApp number 0745 925 002. Je, maumivu ya kichwa na kukosesha amani?
Kaluma Strong hutuliza maumivu ya kichwa, maumivu ya mwili na hata huondoa joto jingi mwilini. Kaluma Strong ina aspirin kama kiungo. Maumivu yakizidi, muone daktari. Nyaje wa Kenya. Hii ni public service announcement kuhusu coronavirus. The Ministry of Health advises all returnees from abroad to self-quarantine for at least 14 days, whether they feel well or unwell. Wash your hands regularly following the 8 steps of hand washing. Wet hands with warm water. Apply a small amount of soap. Rub palms together. Rub fingers and thumbs and the bits in between. Rub nails on palms. Rub the back of each hand. Rinse with clean running water and dry thoroughly with a clean dry towel. Furthermore, it is advisable to cover your mouth and nose adequately when sneezing or coughing and immediately dispose of the tissue in a dustbin. Please do not use handkerchiefs if you can avoid it. If disposable tissue is unavailable, cough into your elbow. Try and avoid close contact with anyone showing signs of respiratory illness, such as coughing or sneezing. Before you share any coronavirus information on social media, please verify it with Ministry of Health to avoid panic and alarm among your fellow Kenyans. This is NTV. Hujambo mtazamaji popote ulipo, saa 10 kamili saa za Afrika Mashariki. Mimi ni Kaltun Jama na karibu katika taarifa za NTV alasiri, ambapo katika takwimu za kila siku ya serikali kuhusu mchipuko wa COVID-19 humu nchini, maambukizi mapya kufikia sasa ni 12, kaunti ya hivi punde ikiwa kaunti ya Wajir. Lakini mtazamaji, ni taarifa ambayo tutakuwa tunaipata muda tu sio mrefu. Idadi kamili ya maambukizi ya COVID-19 humu nchini imefika 996. Ni taarifa ambayo tunaishughulikia, tutakuwa tunakupasha tu. Na mengine ni kuwa baada ya serikali kuongeza likizo ya shule zote kwa mwezi mmoja zaidi kutokana na janga la corona, wakazi wa Chesogon wameiomba serikali kutumia muda huo kujenga upya shule ya upili ya wasichana ya Lita iliyobomolewa na maporomoko ya ardhi, ambapo takriban watu 20 waliangamia kwenye mpaka wa Elgeyo Marakwet na Pokot Magharibi. Gabriel Kudaka alizuru eneo hilo na hii hapa taarifa yake. Hii ndio taswira unayokumbana nayo katika shule ya upili ya wasichana ya Liter. Kipande cha dawati hapa, cha kiti pale na karatasi za madaftari huku na kule, pamoja na majengo yalibomoka, ndio ushahidi pekee kuwa palikuwa na shule hapa. Hiyo nikaona mkurumo ya maji imeenda kwa hii mtoni na hii mtoni ya pande hii. Kidogo nikaona pashi ya shule imeletwa. Paka nikaita driver, nikamwambia driver unapeleka wapi gari? Nilikuwa pale. Kumbe maji alikuwa akipepa hiyo gari. Kama wanafunzi wote wa shule hii walikuwako na walimu wao, nafikiri tungepoteza wote. Tunashukuru Mungu hii kitu ifanyike wakati hawakwako. Kuta za majengo haya hazingestahimili maporomoko hayo. Mti huu kusukumwa hadi ndani ya maktaba hii ni dhihirisho la makali ya maporomoko hayo. Ukiona kwa hii jengo hii mbili, kosti lake ilikuwa 12 million, na vile ukiona saa hii imeenda out kabisa, hakuna. Hata hivyo, kuna baadhi ya vifaa vilivyosazwa na wenyeji sasa wanaomba serikali kuihamisha shule hiyo na kuijenga mahali pengine. Shule hiyo yenye wanafunzi zaidi ya 300 wanaotoka katika jamii za Marakwet na Pokot ilijengwa kwenye mpaka ili kudumisha amani baina ya jamii hizo mbili. Wakati huo huo, viongozi kutoka kaunti ya Pokot Magharibi wamemshutumu kamishna wa mkoa wa Bonde la Ufa George Natembea kwa kusitisha shughuli ya kutafuta watu 17 ambao hadi sasa hawajulikani waliko, na kuweka kitambaa hapo chini na kuomba na kusema kwamba sasa
nini ya kutafuta mili ya watu ama kutafuta hao watu imefungwa. Ni nani atatafuta wale 20 na kitu? Nani atatafuta hiyo watu? Aliuliza nani? Lakini kwa mujibu wanatembea, viongozi wanaomkashifu hawajazingatia uhalisia wa mambo eneo hilo la tukio. You wonder where they were. Because I'm sure if some of them had been on the ground on Thursday, maybe we'll have consulted and I'll have explained with them why we called off the search. Gabriel Kudaka, NTV. Na mtazamaji, tukirejelea taarifa yetu kuu ni kuwa kufikia sasa maambukizi mapya yaliyoripotiwa COVID-19 humu nchini kufikia leo ni 12 kutokana na sampuli 700 ambayo iliweza kufanyiwa kipimo 24 zilizopita, na tuweze kumsikia mmoja wa makatibu katika wizara hiyo ya afya akitoa taarifa ya takwimu iliyoko hivi leo. As we cross into the new month, I'm delighted to inform you that in the last 24 hours we have been able to record 15 new discharges. This is the largest number of discharges in a single day that we have registered. This now brings to 144 the total number of recoveries. Within the same period, we tested a total of 777 samples from 14 counties. Out of this, 12 people have tested positive for coronavirus. 7 of these are from Mombasa, 3 from Nairobi, 1 from Wajir, and 1 from Kitui. Mtazamaji, taarifa hiyo na kwa nyingi zaidi utakuwa unapata katika media saa 1. Serikali ilipoahidi kuwa wanafunzi wote watapata elimu hata baada ya shule nyingi kufunguliwa, walidhani kuwa Wizara ya Elimu itatekeleza ahadi hii, lakini taswira ni tofauti kwa wanafunzi wanaotoka katika jamii ya wafugaji. Wengi wao hawajaweza kuendeleza masomo yao. Ruth Munyi na maelezo zaidi. We are offering online education through a battery of systems, and a large number of those children are carrying on with their learning as is expected. Matamshi haya kutoka waziri wa elimu ni kama ndoto kwa Angel Kulet. Yeye ni mwanafunzi wa shule ya upili ya Olkirine. Kulingana na mambo ya kusoma, vile watu wanasomea digital, sisi kama wanafunzi wa Maasai tunaumia juu. Hatuna hizo vitu za digital. Baada ya rais kutangaza kufungwa kwa shule ili kuzuia kusambaa kwa ugonjwa wa COVID-19, mafunzo ya wanafunzi wengi katika eneo hili yalikatika. Esther Kulet ambaye ni mtahiniwa kidato cha 4 hana hakika kama atafanya mtihani, kwani hana vifaa vya kidijitali vya kusoma na wazazi wake hawajasoma. Mimi nasoma tu peke yangu, wazazi wangu hawajasoma. Wanafanya sina vitabu. Ndio mimi syllabus, exam tutatoka hadi sisi tunasomea tu hiyo mahali yenye tumefikia. Wasanii wa Injili wa eneo hili wamejitolea kuelimisha watoto na hata kuwasitizia amri ya serikali ya kuzuia kusambaa kwa ugonjwa wa COVID-19. CS Magoha, tafadhali ikiwezekana aingilie kati na ajue hizi community ambazo ni kama hizi zetu za Kimasai zinaweza shughulikiwa katika njia ya aina gani, kwa sababu itakuwa very unfair wakati wao wanakuja kucompete na wale watoto ambao wamekuwa wakisoma katika digital learning. Ombi lao kuu ni usawa kwa wanafunzi wote, kwani wengi wao huenda kakosa elimu bora. Ruth Munyi, NTV. Kiongozi wa chama cha Wiper Stephen Kalonzo Musyoka ametoa msaada wa shilingi milioni 3 kwa hazina ya kitaifa ya dharura iliyoshughulikia msaada kwa ajili ya kupambana na COVID-19 nchini. Akitoa hundi ya fedha hizo kupitia wakfu wake, Kalonzo amesema ni vyema serikali kuweka bajeti ya kampuni za humu nchini kutengeneza vifaa vya kuzuia virusi vya corona badala ya kuagiza vifaa hivyo kutoka China na kuweka Wakenya kwenye hatari ya kuambukizwa maradhi hayo. Aidha, amesema ni vyema Wakenya kuhamasishwa vya kutosha na kuweka mikakati zaidi ili kukabiliana na COVID-19 humu nchini. We have to think of post-COVID Kenya. We have to move with such speed that if we are faced ever again in future with such challenges, we may not have to run to countries like China to import even masks. I think that what the secretary is wearing is imported from China. Yeah, we should develop local capacity
And when the time is opportune post-COVID, we want to go back to a 24-hour economy, because that is how we can regain lost time. Mtazamaji wa Swahili husema baada ya dhiki ni faraja, na jana tuliangazia hali ya mjane mwenye watoto 8 huko Kisauni ambaye alichemsha mawe ili kuwapumbaza wanawe kwamba anapika chakula. Penina Kitao amepokea msaada kutoka kwa Wakenya na hata serikali ya kaunti baada ya kuguswa na hali yake ya maisha. Kevin Mutai na maelezo zaidi kutoka kaunti ya Mombasa. Nyumbani kwake Penina Kitao kulikuwa na wingi wa shughuli, kwani bado watu wanamiminika na msaada wa vyakula. Haya yanajiri siku moja baada ya NTV kuangazia hali ya mjane huyu aliyechemsha mawe kuwapumbaza wanawe ili walale. Nilikuwa kilio changu ni watoto wanapata shida chakula, lakini nimeona Kenya yetu watu wamenishika mkono. Ninashukuru Mungu sana. Hata sina la kusema, yote ni Mungu peke yake ndiye anaweza. Ni jana tu alinunuliwa simu na Wakenya kutoka sehemu mbalimbali nchini, wanampigia mmoja baada ya mwingine kumpa usaidizi. Wajua kutumia simu? Sijasoma vizuri. Sijasoma ni. Kwa hivyo una hakika ni pesa ngapi nayo kwa simu yako? Nitaangalia. Tulimfungulia akaunti yake Equity Bank jana na tumemwekea M-Pesa yake. Lakini kwa vile yeye si mtu ambaye ana kisomo ya kujua kuoperate hiyo vitu vyote, hata kwa bank tulimwekea kidole maana hajui kuandika. Hata hivyo, familia zingine 15 ambazo zimekuwa katika hali hiyo ya umaskini katika kijiji hiki cha Mleji walipokea chakula cha msaada kutoka kwa serikali ya kaunti. Maafisa wa shirika la Msalaba Mwekundu wanasema takriban familia 6,000 zinatarajiwa kupokea chakula cha msaada eneo zima la Junda. Nilikuwa nimeolewa, bwanangu akaniacha, nikabaki mimi na watoto 6. She's one amongst many. And for us, we thought when we are making an intervention, then we need to make for all of them. And that's why as we were moving around, it's not only in Shomoroni or Kisauni, we have issues in all the 6 sub-counties. And the number of needy people has really grown up. And that's why we're actually targeting around 60% of all the households in Mombasa. Kwa sasa Penina ameahidiwa kazi ili aweze kukimu familia yake. Afike kwa ofisi zetu, tutamwangalia nafasi yote ya ajira ambayo itakuwa anaweza kufanya. Kevin Mutai, NTV, Mombasa. Bila shaka ni taarifa ya kutia moyo na kufurahisha. Bila shaka tukisonga mbele na taarifa zetu ni kuwa familia za huduma wa bodaboda katika kaunti ya Trans Nzoia zimepata mafunzo ya jinsi ya kunawa mikono na kupokea vitakasa mikono, maski na pia gari kwa hisani ya kundi la wanawake linaloongoza kampeni dhidi ya kuenea kwa virusi vya COVID-19 humu nchini. Mwanahabari wetu Judith Cherono na taarifa hiyo. Chini ya mwavuli wa wanawake katika utalii Kenya, tawi la Trans Nzoia, wanawake hao wanasema kuwa waliamua kutoa ufadhili ili kuongeza juhudi za serikali katika mapigano ya janga la corona. We will be having a series of events. At least every week we will have one event. We will choose an event so that we can help those communities and those people who are on the high risk of contacting the disease and also low income. Mpango huo umeanzishwa ili kutilia mkazo wito wa Rais Uhuru Kenyatta wa usafi wa kitaifa iliyozinduliwa hivi majuzi kwa ajili ya mazingira safi na salama nchini. Kundi hilo la wanawake linasema pia litasambaza ujumbe kuhusu virusi vya corona kwa wakazi na kuwaelezea umuhimu wa kunawa mikono na sabuni na pia kuzingatia sheria ya kukaa mbali wa mita 1 kupitia mabango. Prevention is better than cure. So let's keep hii ugonjwa ikae mbali na sisi. Nilikuwa naona ni vizuri sana hii gari inapokuwa tayari anytime kukimbisha wamama kujifungua hospitalini, wale ambao wanataka kujisaidia, na pia kuna wale ambao wanagonjeka hali mahututi anytime. Kina mama hao waliongeza kwamba wanapanga pia usambazaji wa chakula wa wanaoishi maeneo duni na kuwalenga wajane na watoto wa kurandaranda mitaani. Judith Cherono, NTV.
Maafisa wa polisi katika eneo la Budalangi, kaunti ya Busia wameanzisha uchunguzi wa vifo tatanishi vya wavuvi wawili baada ya miili yao kupatikana katika ziwa Victoria siku moja tu baada ya kutoweka kwao. Kulingana na mama ya mmoja wa wavuvi hao, Margaret Mugendi, mwanawe mwenye umri wa miaka 38 alitoka nyumbani siku ya Jumanne akiwa ameandamana na mjomba wake kuelekea ziwani kwa shughuli za uvuvi, lakini wawili hao hawakurudi nyumbani. Baada ya familia kupiga ripoti ya kutoweka kwao katika kituo cha polisi, juhudi za kuwatafuta zilianza mara moja. Mapema leo miili ya wawili hao ilipatikana katika eneo moja la uvuvi karibu na ufuo wa Sigulu katika ziwa Victoria. Familia sasa inaendelea na shughuli ya mazishi ya wawili hao kuzingatia itikadi za kijamii za kuzika miili ya waliokufa maji mara moja katika kijiji cha Sisenye. Kwingineko ni kuwa kampuni ya Broadways na ile ya Capewell Industries kutoka Thika zimeshirikiana kutoa msaada wa shilingi milioni 50 za kuwasaidia Wakenya wasiojiweza ambao wameathirika na mchipuko wa virusi vya corona humu nchini. Kampuni hizo mbili zilitoa mchango wake kwa serikali ya kaunti ya Kiambu na pia kwa hazina ya kitaifa misaada ya dharura Emergency Response Fund. Gavana wa kaunti ya Kiambu James Nyoro ampokea mchango huo. Serikali ya kaunti ya Kiambu inatarajiwa kupokea mabanda 1000 ya unga ilhali kaunti za Embu, Isiolo, Kirinyaga, Kitui, Makueni, Nyeri, Laikipia, Meru na kaunti ya Murang'a na Nakuru, Tharaka Nithi na Uasin Gishu zitapokea mabanda 500 ya unga kusaidia familia isiyojiweza. Firstly, I'll take this opportunity. Aliyekuwa kamishna mkuu katika tume ya kitaifa ya nyama Daktari Ibrahim Haji Isaq ameamuriwa na mahakama kulipa shilingi milioni 11.5 baada ya kubainika kwamba alipata pesa hizo kwa njia ya ufisadi mwaka 2012 kupitia kesi iliyowasilishwa na tume ya EACC. Kwa mahakama ya juu ilidaiwa kwamba Isaac alitoa pesa hizo kutoka kwa akaunti maalum ya tume ya nyama iliyoko katika benki ya First Community Bank mwaka 2012 kwa matumizi yake kibinafsi. Mahakama imebaini kwamba pesa hizo hazikufaidi KMC na hivyo kumtaka Isaac arejeshe pesa hizo pamoja na riba yake kutoka tarehe 30 mwezi Aprili mwaka 2012. Ala Isaac atagharamia kesi hiyo. Miezi mmoja baada ya serikali kutoa agizo la makanisa kufungwa ili kukabili maambukizi ya COVID humu nchini, mjadala umeibuka kuhusu uwezekano wa makanisa kufunguliwa kwa masharti, huku baadhi ya waumini wakidai maagizo ya kufanyia ibada zao nyumbani. Ruth Munyi na maelezo zaidi. Hii ndio ilikuwa taswira katika kanisa la God Last Church. Waumini wa kanisa hili walikuwa wanafanya ibada na dakika chache tu maafisa wa polisi waliwavamia. Waumini hao 19 walikuwa wamevalia sare nyeupe. Na je, ni kwa nini waumini hao walikiuka agizo la serikali? Kuna wengine ambao walijaribu kutoroka, lakini ni wazi kuwa mkono wa serikali ni mrefu. La kushangaza ni kuwa waumini hao hawakuzingatia maagizo ya umbali wa mita 1 wala kuvaa barakoa. Kulingana na afisa wa polisi wa kituo cha Isinya, waumini hao watafunguliwa mashtaka. Unajua siku yetu ya kuomba ni Saturday na huwa hatukuji. Tulikuja tu kwa ajili ya huyo msichana moja, tumuombea alafu tuende. Huku haya yakijiri, mjadala umeibuka kuhusu uwezekano wa kufunguliwa tena kwa makanisa japo kwa masharti. Hii ni baada ya serikali kutangaza kuwa hoteli na mikahawa itafunguliwa japo kwa masharti. Serikali ya Kenya imetupatia uhuru wa kuabudu na uhuru wa kuomba. Haya mambo yote wametupatia, na tuna hakika si kwamba serikali imefungua makanisa makusudi. Sisi hatutaki watu makanisa waje waambukizane magonjwa, wao wagonjwa. Hapana. Kulingana na Muya, waumini hawafai kuona ni kama kanisa linapingwa, ila tu ni juhudi za serikali kuzuia kusambaa kwa ugonjwa wa COVID-19. Ruth Munyi, NTV.
Jamii za Wamasai kutoka Transmara, kaunti ya Narok zimesalimisha bunduki 9 na risasi 62 kwa serikali ya kaunti hiyo. Bunduki hizo zilikuwa zimetumika katika vita vilivyoshuhudiwa katika mpaka wa Transmara. Haya yanajiri baada ya mikutano kadhaa ya amani iliyoandaliwa katika eneo hilo. Gavana wa kaunti ya Narok Samuel Tunai pamoja na kamishna wa kaunti hiyo Samuel Kimiti waliongoza mkutano ambapo walikubaliana kwamba jamii zinazohamasishana zitaishi pamoja kwa amani. Wamasai kutoka upande wa Uasin Gishu pia walitoa bunduki 3 na risasi 46 siku 3 zilizopita. Tunai alipongeza jamii hizo na kuwahimiza kusitisha uhasama. County Commissioner, nafikiri pengine nilikuwa naita location hapa, kuna wazee Frederick anasimamia RDU company. Mambo ya amani ninakana nikisema kwamba sijakashifu mambo ya uniform atujui dio ni yupi pengine hata kuna layona mon governor iya kiltungana le west. Kwingineko ni kwa shirika la tenis Kenya limejitolea kutoa msaada wa vyakula vya miezi 3 ijayo kwa walioathirika kwa namna yote ile kutokana na janga la corona nchini. Shirika hili lilianzisha mchango huu baada ya wachezaji kutoka kiwango cha juu, kiti cha magurudumu cha kitaifa na ile ya programu ya watoto ya tenis inayowakilisha zaidi ya familia 80 walipoafikia shirika hilo na kuomba msaada wa vyakula na kodi. Njia ya utambulisho itahusisha wachezaji na wakuu wanaohusika moja kwa moja katika programu za shirika la tenis la Kenya wanaoonyesha dalili za ukosefu wa mtaji. Kiungo nyota wa zamani wa Afrika Samuel Eto'o ameelezea hisia yake ya kuahirishwa kwa michuano wa kombe la bara Afrika kufuatia janga la virusi vya corona kote duniani. Raia huyo wa Kamerun ameelezea kwamba ni muhimu kwa sasa ni afya ya watu. Mchuano ya kombe hilo ilikuwa iandaliwe Januari mwaka 2021 nchini Kamerun, lakini kufikia sasa ni raundi 2 za mechi za kufuzu zimechezwa. Iwapo michuano hiyo itaahirishwa, kalenda ya ratiba ya michezo itavurugwa ikifahamika kwamba mashindano ya kombe la bara Ulaya na ile ya Olimpiki itakuwa mwaka huo, bila kusahau kombe la dunia mwaka 2022 nchini Qatar. Wachezaji wa timu ya Manchester United watarajiwa kurudi mazoezini majuma mawili yajayo na nguo zao za mazoezi njia moja tu ya kuepusha kutumia vyumba vya kubadilisha nguo vya timu hiyo. Hii ni sehemu ya maandalizi ya ligi kuu inayotarajiwa kuanza tena jijini Juni tarehe 8. Man United wameomba ruksa ya kuweka viti 1500 kama vizuizi katika uga wa Old Trafford kama njia ya kujikinga na COVID-19. Manchester United, Manchester City, Chelsea na Wolves ni miongoni mwa timu zitakazochuana kwenye kombe la bara Ulaya mwezi wa 8. Mtazamaji, dakika zimekatika 21 baada ya saa 10 kamili saa za Afrika Mashariki. Asante kwa wale wote wamefanikisha taarifa za NTV alasiri. Mimi ni Kaltun Njama. Mengi zaidi katika taarifa zetu za NTV jioni. Allahu Akbar, Allahu Akbar. During this period and always, bank different by avoiding interest